Basic workshop practice, fire safety, and first aid. Basic workshop practice, good housekeeping. গুড হাউসকিপিং এর মধ্যে 5S ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানুফ্যাকচারিং বা যে ইন্ডাস্ট্রিতে 5S কে বোঝানো হয়েছে যে একটা ওয়ার্কশপ বা ডিপার্টমেন্টে হাউসকিপিং মেনটেন করার জন্য 5S কে বোঝানো হয়েছে। 5S এর মধ্যে হচ্ছে শর্ট, সেট ইন অর্ডার, সাইন, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, সাবস্টেইন। এটা হচ্ছে 5S। তো before welding, wear complete PPE, helmet, gloves, apron, shoe, check machine, cable, holder, earthing, ensure dry floor and good ventilation, remove oil, grease, paper, rugs from work area, keep fire extinguisher nearby. During welding, maintain proper posture and safe distance. Keep cable away from heat and soft edges. Do not leave live electrode holder on metal surface. Avoid overcrowding in welding area. After welding, switch off machine and power supply. Allow hot metal to cool properly. Clean slugs and spatter safety. Store tool and electrode in designated place. Fire safety in welding workshop. Fire hazard in welding. Spark and spatter. Hot slugs. Electrical short circuit. Gas cylinder if nearby. Fire prevention rule: keep flammable materials away. Use fire resistance curtain and screen. And never oil near fuel, thinner and paint. Ensure proper earthing to avoid short circuit. Uh, Assign fire watch for hot work area. Type of fire extinguisher. Basic knowledge which fire type, materials and extinguisher. ফায়ার টাইপ চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ক্লাস এ, ক্লাস বি, ক্লাস সি, ক্লাস ডি। তো ক্লাস এ এর মধ্যে মেটেরিয়াল আসতেছে হচ্ছে উড অ্যান্ড পেপার, আর এক্সটেনগুসারের জন্য হচ্ছে ওয়াটার বা ফোম। ক্লাস বি এর জন্য অয়েল বা হচ্ছে ফুয়েল, যেটা হচ্ছে ফোম, এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড, যেটা হচ্ছে CO2। ক্লাস সি এর জন্য হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল, যেটা ফায়ার লাগে বা ইলেকট্রিক্যাল ফায়ারের জন্য আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড বা ড্রাই পাউডার ইউজ করবো। ক্লাস ডির জন্য মেটেরিয়ালস ফায়ার, যেটা হচ্ছে স্পেশাল পাউডারে, এটাকে হচ্ছে নেভানোর জন্য আমরা ইউজ করবো, বা হচ্ছে এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট, বা সেফটির জন্য এটা খুব, ফায়ার সেফটির জন্য এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট। ক্লাস এ, ক্লাস বি, ক্লাস সি, ক্লাস ডি। ফার্স্ট মেথড বা প্র্যাকটিক্যাল ইউজ: P for pull in pin, A for arms at base of fire, S for sequence the handle, S for sweep side to side. First aid in welding workshop: common welding injury, burn, minor and major, uh, arc eye injury, electrical shock, cut and wounds, foam. First aid and practical setup হচ্ছে burn. Cold burn with clean running water 10 to 15 minutes. Do not apply oil, grease or powder. Cover with clean cloth and report to medical. Arc eye: do not rough eye. Cover eye with clean cloth. Send to medical room and doctor. And electrical shock: switch off power immediately. Do not touch victim with bare hand. Call for medical help. Cut and wounds: clean wounds with clean water. Apply antiseptic and bandage. Foam inhalation: move person to fresh air. Loose tight clothing and seek medical attention. Emergency preparedness: no emergency exit route, no location of first aid box and extinguisher. হচ্ছে report all accident immediately, follow company safety procedure. আর যে প্র্যাকটিক্যাল সেফটি রুলস হচ্ছে: সেফটি ফার্স্ট, সেফটি মাস্ট, নো পিপিই, নো ওয়ার্ক, নেভার ওয়ার্ক অ্যালোন ইন হট ওয়ার্ক এরিয়া, report unsafe condition immediately. How to train can maintain safe workshop practice, prevent and response to fire hazard, given basic first aid during emergency, work safety and responsibility in welding workshop. তো আজকে আমরা দেখে নিলাম বেসিক ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস, ফায়ার সেফটি অ্যান্ড ফার্স্ট এইড।